Rumor has it that the map for more than 200 kilometers rail line from Nairobi to Nanyuki went missing at Nanyuki. A narrative has been told that the construction of the rail line came to an abrupt end at Nanyuki, which is popularly known as Mwisho wa Reli. But the Kenya Railways Corporation knows too well the map for the rail line. They have refurbished the line and the trains are on their last leg to get back on track. If it was yesteryears, the 80s, 90s and early 2000s, these go-downs would be a beehive of activities. But now they lay idle, nondescript, torn and rusty. From Thika to Sagana, Karatina, Kiganjo and Nanyuki, they are in a sorry state. They have become resting places for sluggards and grazing fields. All these attributed to the collapse of the Mount Kenya railway line. What is left behind is memories long forgotten. Tunaifurahia ikipita na tulikuwa tunajua tamasa. Juu kulikuwa tunajua ni saa 6:30, saa 9, kuna ile ilikuwa natoka saa 4 ya usiku na kuna ya saa 9:30 ya usiku kukija kukucha. And we almost had it as part of our daily routine. But we watched it die. Mawe ilijenga kwa Moi Kabarak. Niliweka mimi kwa bogi hapa. Ikaenda mpaka Kabarak. Biashara saa hiyo juu mtu alikuwa ananunua bei rahisi chakula na inafika kwa bei rahisi. There is a roar in the mountain, a roar too loud to attract attention and bring untold joy. It is a roar, hooting and honking of wagons on their way from Thika to Nanyuki. The mountain is on its road to Damascus. Nilikuwa jobless. So after nimepata kazi hapa, nilikuja nikaanzia kulisha tukuku. After nimeanzia kulipo hapa, after sikuanga na kazi. So Kenya Railway imeni benefit sana. The revamping of the line has brought employment opportunities to the youth, and dead towns have started breathing, slowly but sure. Melishwa poa. Halafu bado wamesaidia watu wa hii area juu wameleta customers kwa hoteli na nini. Halafu bado youth wamepata kazi mingi. Kiganjo hii itaunuka, pia na Shaka itaunuka. Kwa nini? Kwa sababu ya hii reli. Hii reli ikifanya kazi, bila mimi naona serikali inaendelea kufanya, haki tutaenda mbele. Na sana tutasaidika watu ya Nyeri. Sababu hata kama ni watu wakileta vitu vya hapa kwa station hii au pale Shaka, sitakuwa sikienda rahisi sana kutoka hapo mpaka Nairobi. For farmers, it is a moment of pure joy as they expect to reap big from the operations of the trains owing to cheap and affordable transportation of goods and farm produce to different markets. Hii ndio itafanya watu walime sana. Waigishe mkono kwa mshanga. Walime kahawa, walime ile inaitwa nini? Hii Benko. Hizo Pyrethrum. Wapande hiyo kwa sababu watafanya kazi wakijua ya kwamba vitu yao ni rahisi sana kupeleka pale wanataka kupeleka. Kwa sababu sasa hii kitu inabeba vitu mingi. Inachangikana hata nguruwe inabeba kupeleka KMC Nairobi, ng'ombe, farasi, kila kitu inapitia hapa. Kwa sababu wakati nilikuwa naonaga zamani reli ilikuwa inabeba hata farasi kutoka Nanyuki mpaka Nairobi. Ng'ombe za wazungu huko zinabebwa na gari ya moshi inapelekwa Nairobi. As the train meanders and snakes through the Mount Kenya counties of Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri and Laikipia, traders along these towns are sighing for a moment of relief. They expect their businesses to boom and flourish. Railway itasaidia sana. Juu ukiangalia Shaka saa hii kuna soko ambayo inajengwa ya kisasa, ambayo iko na coolant, ambayo iko na processing block, iko na validation block. Kwa hivyo itasaidiana sana na reli kukuza Shaka na Kieni as a whole. Kwa hivyo tukafurahia na sisi tukaendelea vizuri. Ukiangalia vile Kieni ama vile Shaka ile biashara inafanywa sana ni ya chakula. Na kwa hivyo tutakuwa na nafasi nzuri sana ya kutumia hii reli
kuuza chakula zetu soko za nje, Mombasa na Nairobi na mahali kwingine. Irudi ndio leta mimi leta kaza habari. Kijaka kiti naenda, kabati naenda, pata pesa hata mimi. This is one of the areas where the train is expected to be passing by on its way from Thika to Nanyuki, and the traders here are very optimistic that they shall be getting an opportunity to sell their products, especially agricultural produce, to the commuters who will be using the train from Thika to Nanyuki. The godowns have been lying idle for years now. Doors were closed long ago, but are expected to bounce back to life as they will be used for storage of goods, packaging, and points of sale. Coffee farming, tea, rice, cotton, and dairy farming will see a major boost. Seeing companies coming up or factories coming up in Kieni, in Nanyuki, in Sagana, and all that. The third one, we will also see finished products from companies that will be based here in our localities, evacuating those products to go to the other parts of the country and out of the country through the railway. So this is a huge benefit that we need to take advantage of, because the cost of transport, which is a major component in production, will be reduced, so our prices will be competitive. So this is a God-sent opportunity. When I see the train being revived, I think of the revival of those industries. I see KCC now coming back, and I appreciate that the president has been able to allocate 500 million and it is now running. The KGGCU needs also to get off the ground. I do remember sacks and sacks and sacks of wheat that would be brought there, maize, and young men would make a living out of that, loading and offloading. These days it's dead, and I think if the train comes back, it's definitely going to bring us those goodies. The small business community around Nanyuki stand to benefit most. These are as simple as a barber shop, as simple as a salon, a kiosk, a hotel, supermarkets, clothes selling, the mitumbas. So we expect that there will be a multiplier effect of many businesses that will be able to prosper. As the mountain rose, major towns are expected to roll too. Kuja kufungua hii Nyeri na nyinyi tuombe Mungu tu atupee maisha, nyinyi mtaona maajabu hamjaona. Vile uchumi utafunguka hapa, soko hapa tutatoa mazao kutoka pande hii ya Nyeri kwenda Mombasa kwenda ng'ambo. Kwa sababu sasa tuko na reli. What we anticipate is that there are going to be jobs for our young men and women, either through direct employment from the railway line, or when transport and other benefits come from the railway, they will have what we call a ripple effect, and we may end up now having men and women earning from the train. The Sagana station here in Kirinyaga County is amongst the largest railway stations. It serves 3 counties of Embu, Tharaka Nithi, and Meru, and this center will be a beehive of activities once the railway line resumes formal operations. The many warehouses lying idle here and dilapidated will get value because goods will be moving freely in and out of this center. Fuel in the region is expected to be cheaper as Vivo Energy Depot in Nanyuki is already up and running. Nanyuki is destined to be a fuel pricing point. In less than 1 month, this rail line has transported over 1 million liters of fuel. Over 1 million liters. Ujue yale malori tunatoa kwa barabara ambayo angeua watu wetu. Ujue sasa kazi ile imepatikana kwa vijana wetu. Na hizo railway line sidings zinatengenezwa pale. Watu wengi wegezaji watakuja kufanya kazi huko na kuleta mali pale na kuleta kazi kwa watu wetu. Hayo ndio maneno sasa tunataka kufanya na maneno tunataka kuzingatia wakati huu. Even the towns where there are railway stations, you have seen in the past they were dormant. But now with the revamped railway, then definitely all those towns, you'll see a lot of activities in those towns. Accidents za barabara sitapungua kwa ajili ya hii. Hiyo material wakati zinapita hapa sana, zingine zinaletanga hata accidents zingine. Lakini sasa kama ni gari ya moshi inabeba mafuta kutoka Nairobi inaleta Nanyuki,
hiyo itakuwa inasaidia sana. The petroleum product is moving from Mombasa direct to Vivo Energy storage, which is an 11 million cubic meter storage capacity. And is, by the way, that fuel is not only for Vivo. It is for all oil marketers who would want. It's like a store. It's like the way you go to a shelf, you lease out a shelf space in a supermarket. It's still your luggage. The owner, the person manning where you leave your luggage outside the supermarket doesn't take ownership of your goods. So we also want to encourage other oil marketers to make use of this depot. Small businesses along the railway line have started sprouting up, with Laikipia Deputy Governor foreseeing an even bigger growth, attributing it to the railway's economic impact. Mizigo yote ya Embu, Mbere, Mwea, hata mchele itakuwa ikiletwa wapi? Inaenda. Tuseme itakuwa ya manufaa, itatusaidia sana. Na wakati ule ilikuwa town ya Sagana ilikuwa imeendelea sana, kwa sababu hata kulikuwa na kampuni nyingi sana. Vile reli iliisha na zoni kama ziliisha, kulikuwa na serial board, kulikuwa mambo mengi mazuri. Tuseme ni ya maana sana. Naam, shukrani. Kuanga tuna transport raw materials zetu tukipeleka kama Nairobi, Nanyuki, hivyo na bado itakuwa transportation poa juu ni cheap sana. Still at it, on one hand, there are losers and gainers. Traders at Karatina and Chaka markets have been forced to relocate, with the county government of Nyeri rushing against time to construct modern markets for the traders. People who have been negatively impacted, the people of Chaka, have been moved now thrice as they await the completion of the market that is right across there. We also have Karatina. Karatina, there have been a number of traders that have been moved. The first lot, we moved to Pakoni. We were able to allocate them some land there. There is a second lot that now we are struggling to get them some more land, some other place. As at now, mountaineers are full of hope of a revived economy and a seamless transport system. Hiyo ikiingia upande hii, haki ya Mungu watu watakoroka. Wakiona inakaa kama nyoka, ikuja safari mbili kwenda Nanyuki na watu. Hata matatu kazi yao kuisha. Hata malori hiyo, hata basi hakuna watu watakuwa ikibeba. Watu watakuwa kingojea hiyo gari ya moshi hiyo. Mpaka kutoka Nairobi mpaka Nanyuki. Kutoka Chaka Nairobi. Hiyo itakuwa tutakuwa kama tuko Uingereza. Shukran sana. Sana. All in all, bringing the rail back to life was not a bada bing bada boom for the Kenya Railways in conjunction with the military and the NYS. This was one of the dreams of Nyeri's that governor, the late Wahome Gakuru, who had started pushing for a joint effort by the counties in the mountain to revive the railway line. The more than 200-kilometer railway line from Nairobi to Nanyuki ends here. Technically, where I'm seated is the end of the railway line, and the refurbishment of this line is expected to have a great economic impact, not only to Nanyuki residents, but all Mount Kenya residents and Kenya at large. Reporting for TV 47 from Nanyuki in Laikipia County, my name is Mwangi Maina.